Valiant Olola Akoko TV. Àbí òní wọjà kí tọmọdé má máa rí. Àbí òní wọjà kí tẹrú tọmọ má máa rí. 60% of Okeagbe ó jẹ́ Afa. So bí a ṣe máa rí pé Okeagbe kò sí ìyọnu kankan because àwọn tí ó tẹ Okeagbe dó, àwọn tí ó, it was pure negotiation and agreement. Òní wọ́n ní agreement yẹn kò sẹ́ni tó lè exactly, we cannot contravene it. We cannot go outside of it and then lè bù sí ọ̀ka ṣèkínní. Okeagbe, for instance, tí wọ́n máa fẹ́ kọ́ ọ̀nà láti Ìkàrẹ́ débi Okeagbe, the workforce Afa láti produce 50% of people tó máa ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ mi rí anything tí wọ́n máa fẹ́ ṣe Afa must, yes, must give 50%. Tá bá fẹ́ dá owó ń sìn, bàbá ní 1 million á fẹ́ dá Afa láti dá 500,000 mbẹ, then Oge, Ajé, Ido wọ́n á dá 500,000. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn wọ́n á tún pín sí méjì. Oge ní the second largest wọ́n á mú 25%. Ido àti Ajé wọ́n á mú 12.5. Ṣé rí pé àlejò pa tá a bá fẹ́ ṣiṣẹ́ equity, so it's more of equity. So tí a bá wá dé Afa again, Afa pín sí mẹ́ta, quarters mẹ́ta ló wà l'Afa. Quarters mẹ́ta wọ́n pè the Ogunna, Ogosi, Ọ̀gọ̀tún. Ṣé wọ́n pé 50% wọ́n máa fún Okeagbe 50% ni. Tó bá dé Okeagbe náà, tó bá ti dé Afa again, wọ́n á tún pín èyí sí 50%. So Ogunna á mú 50%, á mú 25%. Ọ̀gọ̀tún àti Ogosi wọ́n á mú 25%. Ṣé so yẹ mọ̀ pé kì í ṣe nǹkan tẹ́ṣẹ̀, nǹkan tó lè máa fa ìjà ní pé o mú jù mí, èmi ò gba eléyìí mú. Ó ti wà láti over 100 years, so a máa ń jà sí láàárín àwa lọ́balọ́ba náà, the same ni wá. But Ajana is the chairman of the Council of Robbers and Chief in Nilgeria as the paramount ruler, to jẹ́ first class Oba, so to represent Okeagbe generally, so as a whole ní Àkúrẹ́. So Ajana is the, láàrin Akoko Obas, or Akoko Northwest Obas. So we have 5 Blede, which is almost the largest number. We have almost the largest number of first class Obas. I think Okitikupa now has about 5 of them. So Ondo, Akoko Northwest has 5 Blede Obas, which is Ajana, Arsaki, Akala, Owagbagi, Atonirun, Ojeawaman. And Akoko Northwest has the highest number of Obas in Ondo State. Yes. We have about 27 Obas, in Akoko Northwest. So out of them, we have about 5 Blede Obas in Ondo State. Ṣé kábíyèsí? A rí pé nígbà tí ẹ pé ọdún kan, ẹ fi àwọn ènìyàn kan jẹ oyè. Kí ni a lè sọ wípé ó fà á tí ẹ fi gbégbèsè yìí? Ṣé olóòtú nǹkan tí a fi gbégbèsè ni pé kí ó tó di pé àwọn àdúgbò kankan ti wà
fún ìgbà pípẹ́ kò sí olóyè ọba ò lè dá ṣe mọ̀ pé ìlú ti ń fẹ̀ sí bí ìlú ṣe ń fẹ̀ sí àwọn new area irú ibi tá a wà ń sìn yẹn ní pé new area ni a lè rí olóyè tó máa to cover this place olóyè wà fún pé kàn mójútó àdúgbò sọ̀rọ̀ mi yìí so àwọn olóyè kankan kó tó di pé kábíyèsí fájánà gbèsè àwọn oyè kankan wà tí wọ́n ti jẹ maybe fún ìdí kan àbí ní wọ́n lè máa èmi ló máa jẹ́ ìwọ ló máa so tí ò wá ṣe é ṣe but nígbà tí a dé a kọ lẹ́tà sí wọn so pé ọba ò lè dá ìlú ṣe ọba ò ní lè dá ṣe and a máa need àwọn traditional chiefs tó ní àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe ní àdúgbò wọn tó ń dẹ̀ láti lọ ṣe traditional work you understand traditional work so tó dẹ̀ necessary kì í ṣe pé lóòótọ́ àgbà ẹ̀sìn Christianity àti ti mùsùlùmí but ẹ̀sìn àbáláyé tó jẹ́ tí ọba fi dé orí ìtẹ́ àgbọ̀dọ̀ filẹ̀ èmi ò sí ní ọba tí èmi ní ìgbàgbọ́ ká fi ọwọ́ gbá àṣà wa fọwọ́ gbá àṣà wa sẹ́yìn ká fi rọ́ sẹ́yìn kò rí bẹ́ẹ̀ aláti di àṣà wa mú so àwọn olóyè mi náà gbogbo wọn tó jẹ́ traditional chiefs ó ní iṣẹ́ tí wọ́n láti ṣe ní àdúgbò ó ní traditions ó ní custom àdúgbò gbogbo àwọn ilé ìfún ló ń parapọ̀ tó ń jẹ́ ìlú so aláti yàn wọ́n so ilé àkọlẹ́tà sí wọn láàrin àwọn ọmọ òye wa so ṣe mọ̀ pé láàrin ara wọn náà ti máa fà á sí ní fà á sọ eléyìí tá a dẹ̀ lè dá sí i lábẹ́ àdá sí ṣe mọ̀ láti fi yanjú ẹ̀ káwọn gbogbo wọn fi parapọ̀ tó á ní ọmọ òye wa lè ní kábíyèsí so láti fi wọ́n jẹ àwọn tí wọ́n mú wá rìn tí inú mi yọ sí tó dẹ̀ jẹ́ pé inú àdúgbò wọn náà tó yọ sí tí wọ́n fọwọ́ sí tó ń mú wá sí palace àwa fi wọ́n jẹ láti jẹ bíi 5 traditional chiefs by the last one year and ẹ̀dẹ̀ rí pé gbogbo ìlú ń lọ ní mẹ́lọ́dún kò sẹ́yìn torí gbogbo anything tí ìbá ládùúgbò ẹnìkan ló máa gbé ewúrẹ́ mi ò kábíyèsí o ìyàwó mi òun kíní kankan àwọn olóyè yẹn láà máa dá sí eléyìí tí wọn bá lè parí ní àdúgbò wá sí ààfin. kábíyèsí fún ẹ̀yin tó ń wò wá lẹ́ẹ̀kan sí kábíyèsí wa Ajana Afa ní Okeagbe àwọn ni wọ́n dé bá wa lálẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́lá àkókò lẹ́nu kábíyèsí ẹ̀ máa kó òun látẹ̀kan ẹ ṣe mọ̀ pé a ti ń gba àkókò lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n kábíyèsí mo fẹ́ ká fojú wo àwọn abala kan náà tó tún kù díẹ̀ káàtó tí afẹ́kẹ́ dá sí gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ètò ààbò àti ẹ̀dúpẹ́ pé pẹ̀lú àlàyé tẹ̀ ti ṣe kábíyèsí ó fi hàn wípé Àfà Okeagbe wọ́n ní ètò tó péye ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà afẹ́kẹ́ sọ díẹ̀ sí ọ̀rọ̀ ààbò because à ń lọ sí gbogbo àti ń kúrò ní Okeagbe a fẹ́ lọ sí Àkókò lápapọ̀ báyìí ètò ààbò kí lè rí sọ sí kábíyèsí. à ń dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò ní Àkókò a tún fi àkókò yìí náà dúpẹ́ lọ́wọ́ retired general major general Olúkòjú láti Àjọwà wọ́n ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà ní Àkókò so ẹ rí i pé Àjọwà náà fara pé Àjọwà jọ Okeagbe dáadáa even though they came after Okeagbe at I think 1955 so wọ́n dẹ̀ ti ń bọ́ sí border town pẹ̀lú Àkùnnù wọn Kogi gbàmí wà tó jẹ́ pé ìgbéníjà ńlá yẹn máa dé ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kogi a máa àfẹ́wá díẹ̀ so ó wá jẹ́ kí
ààbò máa mẹ́hẹ̀ díẹ̀ ní Àkókò. So but àwọn ọba sùn lórí ọ̀rọ̀. A máa ń ṣe ìpàdé gbogbo ọba Àkókò pátápátá pè ní pẹ̀lúpẹ̀lú. Then Àkókò North West a ṣe ìpàdé ẹ̀ẹ̀kan lóṣù, lọ́dọ̀ chairman wa. So a ṣe ìpàdé yẹn mainly security ni, ààbò fún àwọn aráàlú, torí pé kí ni àwọn ìpèníjà tó wà ó ní headsmen. I don't want to even mention a particular group, but headers, torí wọ́n ti rí Yorùbá Ìlọrin kankan oríṣiríṣi náà tó ti ń ṣe wọ́n ti papọ̀. So banditry, kidnapping wọ́n tún ti wà. Ẹ pé àwọn ajínigbé ó wà bẹ́ẹ̀. Ẹ̀nà tó rí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti cat tó ń ṣàkólà tó ń ṣà oríṣiríṣi, wọ́n á máa ṣà wọ́n. Then àwọn bàṣà tí wọ́n á máa jó, wọ́n á máa gé igi gbogbo, wọ́n á máa so, wọ́n á máa dáná sun láti fi ṣèdú. Oríṣiríṣi àwọn ìpèníjà ló máa ń wà tàbí láti sọ ní to keep our forest safe. So but kì í ṣọwọ́ la lè lọ fi ṣe. So most of the community alákìrèsí what they call community guards, ṣe mọ àwọn ọlọ́dẹ tí wọ́n papọ̀ mọ́ àwọn Àmọ̀tẹ́kùn. So Okeagbe, we have close to about 20 people. So tó ń bá wa ṣọ́ ìlú lóru. Ní ọwọ́ ọ̀sán báyìí àwọn ẹgbẹ́gun wọ́n wà káàkiri ẹ̀ nímọ̀ there's anything wọ́n accost wọn àti pínra wọn sí. So gbogbo àwọn templates wọn láti fún ra wa bí ìlú bá ṣe kéré tó àbí bá ṣe pọ̀ tó, so that a lè keep Àkókò safe. So a dẹ̀ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ó ti ń dínkù púpọ̀. So gbogbo àwọn ọmọ wa tó wà ní ẹ̀yìn odi tí ẹ̀rù ń bà tẹ́lẹ̀ gbogbo ọ̀nà àti ń bá sọ̀rọ̀ pé ẹ máa kó sí kankan, kò sí kidnapping kankan tí ó máa ní Àkókò Ọlọ́run àtúbọ̀ máa fún wa ṣe. Kábíyèsí àwọn kan sọ wípé ó yẹ kí Àkókò summit kó wà, economic summit, kí ó tún lè mú kí ìbáṣepọ̀ Àkókò kó túbọ̀ múnádóko. Kábíyèsí, ojú wo lẹ fi wo Àkókò economic summit? Nǹkan tí ó dáa púpọ̀ ni, suggestion ni tó dáa púpọ̀ torí pé wọ́n ní tí a bá ta à ń tọ́ ni, torí tí a bá tọ́ àdẹ̀ràn onídìí ẹ̀mí Kábíyèsí. Tí gbogbo kí ni reason ta fi ń wá ààbò òun ni pé kí development jẹ́ mọ̀ pé population Àkókò ó tún ti grow. In 2006 tó ń ṣe population Àkókò North West jẹ́ 228,000 people. Àkókò North East jẹ́ 214,000 people. Àkókò South West ó jẹ́ 232,000 people. And then Àkókò South East jẹ́ 146,000. So almost going to about over 700,000 people, and we're talking of almost 20 years. So the ratio, developmental ratio of maybe what is the percentage per 20? Àkókò demand over 1 million people, almost 1.5 million. Almost double of what we were in 20 years. So is to harness it economically. You understand? That means where there is a big, huge market. You understand? Now we have to translate that to wealth for the people, benefit for the people, so that àwọn àádẹ́mà bá ìjọba àní within the summit àbá ìjọba kí ni Àkókò ní
gbogbo àwọn èrè oko wa nínú gbogbo nǹkan tá à ń ṣe bá a ṣe máa gbé wá sí ìta tẹ́lẹ̀ kòkó irú àwọn bàbá wa sí a ní kòkó rẹ̀. My father Oba has almost 15 wives or 17 wives, not even almost. So Judeo, you have to kòkó ni gbogbo àwọn kòkó yẹn sí gbogbo ẹ̀ ló ti jó àjò ìgbẹ́ wa àwọn èèyàn máa fi pa òkété. So we have to enlighten ourselves. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn kò lè bring wealth. So tá a bá ní summit yẹn of what you can do, economic summit where we can harness what we have and then make Akoko attractive. Yes, attractive, and a place where people are going to come to look for a go-to area where they can get certain produce and certain services. So we can definitely achieve that. So gbogbo àwọn kan ni summit lè bring. So and when people are engaged, young ones, so they get Akoko is probably the youngest, in terms of age. An average age of Akoko is about between 16 and 21, which is a great force. So Tialatilo, for the whole, even the entire state. Yes. Ṣé kábíyèsí ẹ jẹ́ ká wá wo Akoko agenda. Jẹ́ nǹkan kan tí ẹ wà tó jẹ́ Akoko agenda. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe rí pé South West agenda wà, North East agenda gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ Akoko agenda tí ẹ wà yàtọ̀ sí pé ká kó wà political. Ó wà kò dẹ̀ tú sí kò ó wà to the extent that we're looking at, can we come together as a state in Nigeria to fight for a state. So initially we're looking at Akoko, including Akoko Edo. So Akoko Edo, they are ready, after a series of meetings with them, they are ready to even come, to us, to form state, a big state, Akoko. But the clause, the mother state, Ola to release the continuity, mú lára a local government or two local government from another state láti join. So the mother state has to release. Like Edo now, they have to release the Akoko Edo. Yes, to join a referendum. I want to join this. So came a little bit. Edo they might release. But however, of course, we can still pursue that. Yes. Now, there is one that they've been pursuing for almost 30, 40 years, which is Ose State. Yes. To comprise our Ati Owo and Ose, that is Ondo North. Yeah. So, but enough consultation actually have not also been done before we push to, the National Assembly. Mm-hmm. So we still need to consult widely because naturally, Tabafe wo kiniwe Ikare láti jẹ́ local government. Láti jẹ́ the capital of that state. Mm. So, but Ìrọ̀pọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ dùn mọ́, ọ̀wọ̀ nínú, but kò sí nǹkan tí kò wà resolvable. Yes. Kò trade-off. Yes. This is coming so that, but it will be beneficial, more beneficial to both of us. Yes. Akoko ní local government merit, then to two or sell and all. Yes. So, but again, that is as per that, and which is still political, yes, as you rightly said. Now, we don't, in the sense that we have not really
come together on this particular summit to pursue an ideology or to pursue a goal as Akoko, what in terms of economics pursuit, wealth pursuit, political pursuit, and so on and so forth. Tiama narrow it down, and then we can also put security pursuit. Can also, so that I will put and that will communicate and get people set to continue to pursue them in logical end. Yes. That has not really been done. Please, we appreciate that. Yes. And the idea can commence from your lawyer. Yes. This is my mind. Yes. After a year on throne, I discovered this and this. Yes. Let's pursue this. And bring up Kabesi among the Akoko Obas. Yes. We're doing that because we have some like minds. Yes. Are the two. We give kudos to some of our, some thrones. Older thrones, people who have been on the throne for a longer time. Look at it, been there for done great work for Akoko. Baba Lubaka, the same, and some of them totally served. Uwawage no Bibai has been there and served, for several years. So give it to them. So there are also other younger, coming up. Kabisi Owale, for instance, it's very progressive minded. Olishua, very progressive minded, and some other, even Kabisi Okeagbe, and some of them like that. So they see it from the way, the progressive way. So we are talking that how can we revive this? Yes. How can we get better? Yes. So Kamawa Lane. Yes. So because in terms of education, really, we are there. Yes. It's a leverage. Yes. Level playing. Yes. Comparing with others. Yes. Even within Ondo State, we have achieved that. Yes. But now harnessing it. Yes. Using that unique power to bring development. So and fear no kali towards it. Àwọn àkọ́tà fi gbé iléeṣẹ́ rédíò ìdíje náà ká máa create awareness kí àwọn nǹkan wọ̀nyí ṣe é ṣe ẹ má jẹ́ ká dúró kí ní wọ̀nyí ṣe é ṣe ẹ ṣe kábíyèsí fún àmì kábíyèsí fún ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká wá wo lákòótán torí mo rí gbé àkókò ti lọ lákòótán kábíyèsí àǹfààní la ní ta fi ní ìlú ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ láti bá yín ẹ jẹ́ ká wá wo granite wa. Okay. This granite ready made ní fún wa lákòókò ṣé àbí àwọn agbára kan wà tí wọn ò fẹ́ jẹ́ ká lè ànẹ́sì àwọn nǹkan wọ̀nyí àbí òye wa àbí àìrò wa ni ò tí ì lọ bẹ̀ torí pé kìkì àwọn granite yẹn tọ́lọ́ tó fi jíǹkì wa lákòókò wọ́n máa pọ̀ bàbá tó dẹ̀ tó onírúurú ni nǹkan tó lè máa mú jáde ńbẹ̀ fún ètò okòwò ọrọ̀ ajé wa kí lẹ rí sí eléyìí kábíyèsí. Ó ti pẹ́ mọ́ gbogbo nǹkan tí a sọ. Tí ẹ ti ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ṣé tí a bá rí àwọn tó fẹ́ láti wá anẹ́sì torí a rí àwọn kan tá à ń bá sọ̀rọ̀ báyìí láti China wọ́n gba àwọn òkúta yìí wọ̀nyí iyebíye ni wọ́n lè rí nǹkan báyìí wọ́n lè rí nǹkan pẹ̀lú àwọn rìpọ́ọ̀tù tẹ́ni àwọn kan ti wá ṣe ìdìpáṣẹ́wọ̀n ó lè wà ní world data pé àkókò àwọn kan báyìí ojúṣe wo gan ni ẹ̀yin kábíyèsí wa ń ṣe láti rí pé àwọn àǹfààní wọ̀nyí ó wọlé tọ̀ wá lákòókò. Ẹ ṣe olóòtú, it's a good observation because there are two things to it. One, there is what we call the legal angle to it. Yes. Then the approach of the government, the legal angle to it, and then the willingness of also the community. Yes. So we are a situation where our quarries spring up in Akoko and to develop industries àwọn àǹfààní tó pọ̀ jaburata ó pọ̀ nínú ẹ̀ kò dẹ̀ sí ọba kankan
àìnárí kò sí ọba kankan tí ò ní fẹ́ irú development bẹ́ẹ̀ irú àǹfààní bẹ́ẹ̀ economic opportunities kò sí ọba tí ò ní fẹ́. So that's number one. But again, the legal angle to it only pé who owns what, and then who approves what. So most of the things to them are political. Are political to the extent that until somebody you know, to feel okay, let's look at this direction. Èmi tó ń rí màá fi máa bẹ àwọn ìjọba torí pé most of the things tó ń ṣẹlẹ̀ ní pé kí month in month out a lọ sí Abuja 36 states to gather pé ní fac wọn máa owó ẹni wọn ṣe àwọ kìíní kan so kò jẹ́ kí ìjọba túbọ̀ wá owó délẹ̀ pé àwọn internally generated revenue àwọn nǹkan tí wọ́n lè ṣe so kò jẹ́ kí wọ́n push owó sí so ó wá fi wá sílẹ̀ pé a lè lọ máa wá àwọn èèyàn láti China a lè wá wọn láti Europe tó lè wá invest in it but again it also goes through a process. It has to still pass through government. So you are not in good terms, you know, your region is not within a good term with the government. So one man teach one Laura action. Exactly. So ibi méjì tó pín sí ni one the legal and then two the government are two board appeals government pé kí wọ́n ká wo ara ká yẹra wa wò ká túbọ̀ kí government to go into what we can sustain ourselves even without going to Abuja. Yes, if the government dissipate energy and come, you know, to term with what is on ground, we can develop our own economy within, you know. Ẹ̀rí pé aláǹtakùn tó bá fẹ́ gbéra láti bí sí òdìkejì yẹn nǹkan tí ó fẹ́ fi gbéra yẹn ó wà nínú ẹ̀ push it out then I follow it as one should. But going to Abuja coming every month ẹ̀rí pé ìjà ló máa mú a máa takora wa èlò ló ti náà èlò ló ṣe náà báwo ní kankan ọ̀tá wa ń kó èrè bí báyìí àbí tí kòkó wa ẹ̀rí pé ojú olúkálukú ló wà bẹ́ẹ̀ ìjọba kò ní aṣòro kí ìjọba kan lóhun kó a máa di wàhálà because ìwọ ń ṣe ní ṣe whatever we are putting our head so ọ̀nà ìbíbà la fẹ́ ṣe ẹ̀rí pé ìjọba máa ṣe so kábíyèsí adúpẹ́ púpọ̀ kábíyèsí tí a bá ṣe dàbí tá a bá lọ sí abala kan dàbí wa náà pé yẹn ni ti honourable minister wa bàbá ta ni BTO sí àti sí ìlú àti sí Àkókò lápapọ̀. Question line pẹ̀lú Ọlọ́run Okeagbe has particularly been very lucky in the last 100 years. There will always be one person to emerge, and tó bá dẹ̀ ti emerge gbogbo Àkókò ló máa fi ilẹ̀ gbogbo Àkókò àwọn àfilẹ̀ l'Okeagbe ti sọ. Tí a bá wo in the 50s, in the 30s, the first Àkókò person tó jẹ́ D.O. pè ní Alabi was the first Mato Igbo around 1946. He went to Manchester University of Manchester, graduated in the 40s and became the D.O. Okwakwo Alosi Lut was there as the registrar Lut for many years, going to retire. So in the process again they produced what called the first lawyer near Akoko, Samuel Ajayi Okeagbe, to Losi Western Regional House to represent Akoko by the 50s.
So make sure we have Ajua here and push a whole lot of other developmental things for Okeagbe and Akoko generally. Yes, after him again came Chivare Giwa. Anytime there will be a law, So Giwa also did, became the first Ashaju of Akoko, in the 90s, to the long way, we were sort of. After that, there was another law until Olubumi Tujojo also emerged, through the political angle again. So it has been wonderful. And maybe Tioba or Nipe initially what is this? Who is that? Omode, who emerged after a third attempt. We are going to serve Akoko people. So the third time, Ondosha emerged. And the moment he emerged, you understand me? Everybody in Akoko stood still, on the way. Another great star has emerged. And so he sees the entire Akoko, as his base, as his hometown, without any discrimination. And every Akoko person as his own brother and sister. So, and that's the kind of, so within 4 years, everybody, not only within Akoko, Montimon, Doriomi, everywhere, to Vijaype, Mr. President discover, there is a great talent here. And all of us can also attest to it. If he's not the best, he is one of the best ministers in, President Tuju's cabinet. So he's a great talent that we are here to see the stuff he's made of. We are here to see it seriously because he possesses a great talent. Now he's a great grandson. He's a grandson to my father. Yatobi Babai Atemi, the same father Omegu Obion. You understand? That means Yatobi Tunji Toje Babai. Joa, he was part of the people that train us. Yatobi Tunji Omegu Lobi. So he's a palace boy. And he was raised well and went to school and he's doing greatly. So he looks at Okeagbe, he looks at Akoko as his own constituency. You understand me? And I think today now the entire Nigeria, is glory in terms of security, in terms of services, service delivery. You go to immigration session, passport without seamlessly everything. Thank God for that. Yeah, so Adupelo Akoko produced such a great song again. Adupelo Shekabesi. Thank you. Ẹ̀yin ènìyàn wa tí ẹ wò wá fún bí wákàtí kan ó lé ni a ti ń bá kábíyèsí wa fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ pàápàá nípa Akoko lẹ́ẹ̀kan sí Valiant Olola Akoko orí ètò la wà lẹ́ni kábíyèsí kó tó di pé mo lọ sẹ́ ẹ bá mi kí àwọn èèyàn wa lédè Okeagbe kẹ́ ẹ sọ fún wọn pé Olola Akoko program lórí Valiant television káwọn èèyàn wa kọ́ máa wo gbogbo ibi tí wọ́n bá wà bá mi fèdè kí wọn. ẹ̀mí jẹ́ o ọ̀gá sanyámẹ́ o ọ̀gá yẹ́mẹ́ o Olola Akoko television
òun ni wọn ò tí ẹ̀ẹ́mẹ́gbó rí pé ètò san wọn kéré àwọn nǹkan pàtàkì àwọn ìbéèrè tó máa lè tó jinlẹ̀ tó múnádóko tí ó lè jẹ́ kí a jí ọpọlọ wa òun ni wọ́n ń béèrè nínú ètò vigilant ìlàpé Valiant Olola Akoko television so ẹ máa wò a fẹ́ kí àwọn tó wà lẹ́yìn odi gbogbo Àkókò pátápátá ní Ondo state àti ní Nàìjíríà ká máa wo ètò yìí mo mọ̀ pé tí wọ́n bá tún kúrò ní ọ̀dọ̀ mi náà báyìí wọ́n á lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn pàtàkì ní Àkókò tí wọ́n á tún mú àmọ̀ràn bí a ṣe lè develop Àkókò wa uga sọnyámẹ uga yẹmẹ o ojú tẹ́ fi ń wò ó ní fọ́ owó tẹ́ fi ra dátà tẹ́ fi ń àpò yín ò ní gbẹ o uga sọnyámẹ uga yẹmẹ o ẹ ṣé púpọ̀. kábíyèsí ká pé bàbá wa wá sórí ètò tí wọ́n dẹ̀ dá wa lóhùn a mọ̀ pé lọ́jọ́ iwájú nígbà tí a bá tún ní ìdí kan àbí òmíràn láti tún kanlẹ̀kùn yín kábíyèsí ẹ̀ tún sílẹ̀kùn fún wa ẹ ṣé kábíyèsí adúpẹ́ púpọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa ó dìgbà fún àkókò kan náà ẹ ṣé púpọ̀ God bless you.